what we have seen in our previous video is we've reached out to John Smith and confirmed the appointment. Now, in this video, let's look at how the voice agent can reach to Maria Lopez at 102 and speak in Spanish to get this appointment confirmed. Yeah, the idea is to repeat the same process, but this time reach out to Maria Lopez, confirm the details, but we'll be doing this in Spanish. And to assist me for the Spanish, I have some Google Translate that will say, yeah, yes, I'm willing to book a slot. I will confirm the details, and then I'll ask for the 3rd of July at 8 a.m. just to make sure I have that appointment. This is the 3rd of July at 8 a.m. Right, so let's initiate this process. I'll go ahead and trigger this call, and I will be expecting a call. So the counter has been increased to 2, and let me answer the call, and I'll put you on the speaker. Hola, estoy llamando de Laid Back Property Management en relación con una visita de mantenimiento obligatoria. ¿Es un buen momento para reservar su horario? Sí, por favor. Perfecto. Para la unidad número 102, ¿está bien el nombre de María López y el correo electrónico laidbackmarketing.net@gmail.com? Sí, por favor. Genial. ¿Qué día le vendría bien? 3 de julio. Un momento mientras reviso la disponibilidad para el 3 de julio. Tenemos las 12 del mediodía, las 2 de la tarde, las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Todas las horas están en hora de Toronto. 8 de la mañana. Lo siento, no hay disponibilidad a las 8 de la mañana. ¿Le gustaría elegir entre las 12 del mediodía, las 2 de la tarde, las 4 de la tarde y las 6 de la tarde? ¿Sigues ahí? 12 del día. Perfecto. Entonces, ¿está de acuerdo con el 3 de julio a las 12 del mediodía? Sí, por favor. Perfecto. He programado su cita para el 3 de julio a las 12 del mediodía. Gracias por su tiempo. Okay, great. So as you can see that the agent was able to speak in Spanish. So this way you can go ahead and run down your list of tenants. The bot can go ahead, reach out to the customer in their own languages and confirm the appointment for you. In this manner, like, the voice agents can speak to your tenants in their own language and ensure that your appointments are booked in the right fashion, right?